September 26 marks the 203rd birth anniversary of Ishwar Chandra Vidyasagar, the pioneer of India. The All India Safe Education Committee has decided to observe this day as Shiksha Bachao Divas across the country. As a part of it, a tribute ceremony was organized in front of Ujjayanta Palace on the initiative of the Tripura branch of the committee on Tuesday. The members of the committee paid tribute by offering garlands to the portrait of Vidyasagar. Later, various speakers discussed the life and struggles of Vidyasagar. Vidyasagar introduced English and modern science-based education instead of Sanskrit education in the country. He spread the education of women. আজ 26 সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম প্রতীকরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আজ 204তম জন্মদিবস। অল ইন্ডিয়া সেফ এডুকেশন কমিটি সর্বভারতের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যেও আমরা এই দিবসটিকে শিক্ষা বাঁচাও দিবস হিসেবে পালন করছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.